Welcome to the fifth and last part of our FCB review of 2014. November in Munich was marked by a highly anticipated comeback. After 132 days without playing, Bastian Schweinsteiger finally returned to the pitch. In the home game against Hoffenheim, Schweinsteiger entered the field 77 minutes after kickoff, and the arena gave him a truly heartfelt welcome. Basti was finally back, and everybody agreed it was about time. Ja, das war Gänsehaut, wenn er reingekommen ist natürlich, und ich freue mich wirklich für ihn, eigentlich nicht, weil er ist ein gutes Spieler, aber für mich noch mehr, weil er ein super Typ ist. Ich glaube, alle Spieler haben sich wirklich gefreut, als er dann auch auf dem Platz stand, und die Zuschauer, die haben dann auch ihr Bestes gegeben, um ihn warm zu empfangen. Das berührt natürlich sehr mein Herz, wenn man so empfangen wird von den Zuschauern, und da hat sich jede Einheit, die man gemacht hat nach der Verletzung, hat sich rentiert. Another great day for the club was November 28th, the day of the annual general meeting. It was a night of big announcements that would be the icing on the cake of an exceptionally successful year, not only sports-wise. 2014 was Bayern's best year yet in financial terms too. The club's merchandising income increased by 27%, and the Allianz Arena is now fully paid off. Also, with 251,315 registered members, Bayern is now the biggest sports club in the entire world. December arrived at Säbener Street with some amazing news. Manuel Neuer is nominated for this year's Ballon d'Or alongside the usual shortlist suspects Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Our sweeper keeper could become the first goalie in 52 years to receive the prize, so naturally he's quite excited. Es ist, glaube ich, nicht alltäglich, dass wirklich ein Torwart unter den letzten 3 dabei ist, und dass es mich jetzt getroffen hat, macht mich glücklich, und ich bin froh darüber, und schauen wir mal, was passiert. If his teammates were the ones to judge, he wouldn't have to worry. Wir hoffen natürlich alle, dass Manu gewinnt. Ich glaube auch, dass er ganz gute Chancen hat, und ich denke, man hat über die Jahre gesehen, er hat es auch jetzt vor allen Dingen mehr als verdient. Da braucht man nicht mehr viel zu sagen, wie er hält und das Torwartspiel neu, finde ich, erfunden hat. Ist, glaube ich, außergewöhnlich, und wir drücken ihm alle die Daumen. As the holiday season was getting closer and closer, the big Bayern Munich family gathered for its annual Christmas party, a festive get-together that chairman Karl-Heinz Rummenigge used to thank the entire club for their hard work and to reflect on this very eventful year that's slowly drawing to an end. And it seems like Christmas came early this year. After the 4-0 victory against Augsburg on December 13th, the Reds won the so-called Autumn Championship, meaning that they go into the winter break top of the table. And that's a pretty good note to end this year on, considering that in the past, the club won 16 of the 19 Bundesliga seasons it went into the winter break leading the league. So, fingers crossed. That was Bayern Munich's 2014. I hope yours was as or even more exciting and successful than ours. I'm leaving you with some of the other highlights the last 365 days brought along. Have a happy new year, and I'll see you in 2015.